Okay. So next will be parce que j'aime la beauté de la nature et just give me a second. Okay. So j'aime la beauté de la nature. Okay. So nature as in nature. ठीक है. Beauty of the nature. A means and. Je m'amuse. Okay. So je m'amuse means I enjoy. Okay. Je m'amuse à faire des activités. So à faire means doing. Des activités means doing activities. Come. So this is come. COMME. Come means like. Okay. Nourrir les animaux. So nourrir means to feed the animals. Nourrir les animaux. Faire du jardinage. Okay. So faire du jardinage means doing gardening. ठीक है. So faire means to do something. So I like to do gardening also. Et jouer dans les champs. Okay. Champs means field. So do you understand what is the meaning of countryside? Countryside. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. है ना. तो Yes, यहाँ so these are the terms which are related to campagne, which means countryside. So वहाँ पर animals होगा, gardening. ठीक है. So these are the terms which we use for campagne. Jouer dans les champs avec mes cousins. ठीक है. Now better. So now can you read it one more time? So first line will be pourquoi vas-tu à la campagne? ठीक है. So now we are discussing more about campagne. Okay, so who will read first? Ma'am, I'll read. Yeah. Daniel, pourquoi vas-tu à la campagne? Okay. Adeline, parce que j'aime la beauté de la nature et Ma'am, I je can't hear a lot. No, you Sorry? can't hear? Okay. Sorry, I couldn't hear. I think Dilpreet is saying, can you start again, Dilpreet? I couldn't hear. Oh, now I am audible. Can you listen to me now? Hello? Yes, yes. Okay. Okay. Yeah. I'll just read it again. Daniel, pourquoi vas-tu à la campagne? Adeline, parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse à faire des activités comme nourrir les animaux, faire du jardinage et jouer dans les champs avec mes cousins. ठीक है. So Dilpreet, one thing Yes, like des activités. Okay. Des activités, les animaux. Okay. Les animaux. Yeah. So des activités, les animaux, and je m'amuse. Okay. So this is je m'amuse. Okay. M'amuse. Okay, ma'am. Yeah. All right. Okay. So next, who would like to read? Okay. Apeksha. Komal. Okay. Komal. Yeah. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. Pourquoi vas-tu à la campagne? Parce que j'aime la Compagnie. Okay. Compagnie. Compagnie. Okay. Pourquoi vas-tu à la campagne? Parce que j'aime la vue de la nature This is past. et Okay. Past. So past. passe. Yeah. So Okay. at one go you have to say, okay, pask. So QU is k, pask, pask. ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Parce que j'aime la vue de la nature Beauté. et J'aime la beauté. Beauté. beauté Yeah. de la De la. nature. Yeah. La nature et je m'amuse et fais des activités comme nouiller les Come. So this is come. Okay, not com, but this is come. Yeah. Just as come. some, you know, some SO, no some. So this is come. Okay, come. Yes, ma'am. Come. This is nouiller Les animaux. Okay. les Come. animaux. Yeah, fait come means like. Okay. For example, so these are the examples. Come as in, just as in English we say like. Okay. So je m'amuse à faire des activités means कि he's saying I like to I enjoy doing activities.
सो कौन सी एक्टिविटीज वो एंजॉय करते हैं? कम एज इन लाइक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कम एज इन लाइक, नूही ले जाने को, ओके Okay. Nuhi le animo, fedu jardinage, ओके, eju dala जुए, sham, जुए, ओके, Um, ए जुए ejue dollar sham, dans les champs, okay, dans les champs, Ave में cousin. avec, so avec means with, ठीक है, avec Yes, ma'am. means with, okay, so these are the new words like pourquoi, okay, pourquoi means why, ठीक है, so if you have notebook you can note it down, so pourquoi means why, okay, Pasque, so Pasque means because, ठीक है, Pasque, so pourquoi means why, so the question is pourquoi vas-tu à la campagne, ठीक है, so आपके पास notebook है सबके पास, so yes ma'am. ठीक है, so आप इस question को लिख सकते हो, pourquoi vas-tu à la campagne, so the question is why you want to go to countryside, so this is the informal question है ना, vas-tu, pourquoi vas-tu, so क्या आप इसको can you make it the formal question, formal, आले verb हमने किया था, आले, you remember आले verb, आले, अच्छा ठीक है, Yes, so ma'am. आले, Ma'am, yes. yeah, okay, तो आले verb की conjugation एक बार who will tell me, Wu zale, है ना? नहीं For आले, आले, आले Ma'am, is it's different, je vais, tu vas, yeah, yeah, it's il, jave. elle va, yeah, nous allons, vous allez, yeah, il Bon. and elle vont, vont. ठीक है, Vont, so yes. yeah, so let me share that page also one more time, In this we will say ma'am, pourquoi vous allez à la campagne? yeah, so okay, so अब आपको देखना है कि verb पहले आएगी, है ना, allez-vous, ठीक है, pourquoi allez-vous, so that will be the formal question, pourquoi allez-vous, okay, à la campagne, so two type of questions, vas-tu and allez-vous, okay. Ma'am, can you please repeat? It was not audible to me. Okay, just hold on. I'm just trying to find it out. Hold on. Ali, where is Ali? This one. Okay. Okay, so can you see the screen? Ali, right? Ali. So je, Yes, ma'am. yeah. So these Yes, are the yeah. This is a list of conjugation of verb aller. So je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. ठीक है? So अभी हमने we want to know the question. ठीक है? हम एक question पूछ रहे हैं. So हम क्या करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा inverse कर देंगे. Inverse as in कि verb पहले आ जाएगी and then we will use the sujet. ठीक है? Pronoun sujet. So, how we are going to make a question? Où, okay, allez-vous? So, où allez-vous? Or, ठीक है ना? Où allez-vous à la campagne? So, the question will be, let me share the screen. Okay. So, here, pourquoi vas-tu à la campagne? And now, this time, the question will be, pourquoi allez-vous à la campagne?
ठीक है. Pourquoi, why. Okay. Pourquoi vas-tu à la campagne? Okay. Yes, ma'am. All right. Okay, so next will be parce que j'aime la beauté. Okay, so okay, Apeksha, I think this is your now. This will be your turn. Sure, ma'am. Yeah, Daniel, yeah. pourquoi vas-tu à la campagne? Okay, companion. Yeah. Adeline, Yeah. parce que j'aime la beauté de la nature et je m'amuse, M'amuse. Yeah. m'amuse, Ah. m'amuse à faire des activités Yeah, des activités. comme nous les animaux, faire du jardinage Okay. et jouer dans les champs avec mes cousins. में कूजा. All right. So इसमें कौन-कौन सी activities हैं जो कि he like to do in the countryside. So nuhi les animaux. Nuhi les animaux means to feed the animal. So this is a verb, nuhi, right? N-O-U-R-I-R, which means to feed. Okay. Faire means verb. So this is faire is a verb which means to do. Okay. Jardinage as in gardening. Okay. Shaw, so you can write the meaning as well. Shaw means field. Okay. So next line will be tu as de la chance. Okay. So tu as de la chance means you are lucky. Okay. So the friend is saying you are lucky. Wow. Okay. So tu as de la chance, Adeline. Tes grands-parents habitent à la campagne. So your grandparents live in the countryside. Tes grands-parents habitent. Okay. So ENT, again, we all know we are not going to pronounce ENT. So we will say habite à la campagne. Okay. So next line will be connaissez-vous l'Inde? Okay. So connaissez-vous l'Inde means do you know India? Okay. So je vais en Inde avec ma famille. So I'm going to India with my family. Je vais en Inde avec ma famille. Oui, c'est un fait incroyable. Okay. Sorry, ma'am. Can you repeat Adeline again, the first line? Okay. This one, connaissez-vous? Yeah. Okay. Connaissez-vous? Yeah, Okay. connaissez-vous l'Inde? Okay, I will tell you. So connaissez is also a verb, okay, which means to know. Okay, connaissez means to know. Okay, to know. So we will discuss this verb also. So connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde avec ma famille. So je vais means I am going to India with my family. Oui, c'est un pays incroyable. Okay. So oui means yes. C'est un pays incroyable. Pays means country. So it's an incredible country. Incroyable as in incredible. Il y a des monuments. Okay. Il y a means there is or there are the monuments. Okay. Il y a des monuments. Et beaucoup de diversité. Okay. Beaucoup, lots of. Okay. Diversité. Diversité as in diversity. Ma mère a une amie indienne. So ma mère as in my mother. A. So here, do you know the meaning of A? A Yes, as in a, which means Has. has. Okay. So my mother has a friend, Indian friend. Okay. Unami Andian. So if you see these three words, okay, we have the collection of three words and they all are feminine, right? So Yun, feminine, Ami, this is also feminine, Andian, this is also feminine. So my mother has a friend which is a girl, okay, Indian friend. Okay. So now can you read these three lines? Okay. Yeah, Yes, ma'am. yeah. Francois. Ma'am, how do you pronounce his Yeah, name? François. 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 Tu as de la chance, Adeline. Tes grands-parents habitaient à la grands-parents Grand, habitaient à la grand, ठीक है?
Te gho paho. Okay. Gho paho. Te parho abite alla campagne. Okay, so Dilpreet, this will be abit. ठीक है, abit. Yes, ma'am. Just as कि this means कि plural है ना? I Yes, and ma'am. S जैसे हम use I करते हैं. forgot. तो abit. Yes. Okay? Te Abit. paho abit alla compagnie. Okay. Adeline, connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde avec ma famille. Okay. Daniel, oui, c'est un pays incroyable. Il y a des monuments et beaucoup de diversité. Ma mère a une amie indienne. Okay. So this is and. ठीक है? Vous land. Je vais en Inde. Just En as Inde. we say chand, so we have to say and. ठीक है? And. Connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde. Rest is good. ठीक है? So आपको दो है आपकी corrections. Abit, go paho, ठीक है? Rest and. Like last one. ठीक है? Yes, ma'am. Yeah. Okay. So next will be Apeksha. Okay, Komal, continue. Yes, ma'am. Yeah. Tu as de la chance, Adeline. Te grands-parents habitent à la campagne. Okay. Connaissez-vous Connaisse. Inde? Okay. So this is connaisse. Connaissez. Connaisse. So this is the conjugated verb. Okay. Conjugated form of the verb connaître. Connaître is basically the verb. Okay. So this is the conjugated form of the verb. Connaissez-vous l'Inde? Connaissez-vous Inde? Hmm. Je vais en Inde avec ma famille. Okay. Oui, c'est un pays incroyable. Mhm. Il y a des monuments et Monument. beaucoup Il y a des monuments. monuments et beaucoup de diversité. Divers. Mais Beaucoup de diversité. de diversité. Mhm. Mami une amie indienne. And that's great. Okay. Next, Apeksha. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tu as de la chance, Adeline. Te grands-parents habitent à la campagne. Okay. Connaissez-vous l'Inde? Je vais en Inde avec ma famille. Okay. Oui, c'est un pays incroyable. Okay. C'est un. Il y a Okay. C'est c'est un un- pays incroyable. Ok. C'est un pays incroyable. Hmm. Il y a de monument. Monument. Il y a des Ma- mon- monuments. Okay, hold on. So this is il y a des monuments. Ok. Il y a des monuments et beaucoup de diversité. Diversité. Ma में une amie indienne. Andean. Okay, all right. So next. Okay, Gauri. Yes, ma'am. Yeah. Okay. यहीं से कौन start से? करते हैं. Yeah. Tu as de la Chance. Okay. Tu as de la chance. chance. Adeline, Adeline. tes grands Adeline, tes grands-parents habitent à la campagne. Okay. Adeline, connaissez-vous No, this is connaisse. L'Inde. Okay. connaissez-vous Connaissez-vous l'Inde? Je vais en l'Inde avec ma famille. Yes. So je vais en Inde avec ma famille. Okay. Ma famille. Mhm. Daniel, oui, c'est un paix. Un paix. Ma'am, what is it? Incroyable. Incroyable. Agréable. Il y a des monuments. Not Ilya. That's it. So Il y a des- ILYA. Okay. So Ilya. Il y a des monuments. monuments Mhm. et beaucoup de
Divesite. Divesite, Yeah. divesite, mame, eun, indiane. No. Ami andien. Okay. Mame. Ami, Okay. Mame. ame, Hold on. eun, So this is mame. Okay. Mame. mame. Okay, ma'am. A iunami. Okay. Mame a iunami andien. A iunami Okay, ma'am. andien. Okay. Mame a iunami andien. Better? Yes, ma'am. Okay. Okay. Tanu? Yes, ma'am. Yeah. Ciu a de la chance, Adeline. Te compajo habit a la campagne. Adeline, connaissez-vous l'Inde? Je vais anon avec ma famille. Daniel, oui, c'est un pays incroyable. Il y a des monuments, Monument. monuments et beaucoup de diversité. Mhm. Mamme a une amie andine. All right. Okay. Okay, so all right, better. Okay, so you know one thing. Do you see this line? Ma main iunami andien. Do you see the last line? Ma main. Okay, so can you write this Yes, ma'am. line in your notebook? Okay. Ma main iun nami andien. Okay. So make sure you write the meaning of this line also. Okay. So this line means my mother has an Indian friend, okay? And friend is lady, right? Yunami Andian. So next line आपको क्या लिखना है? My father has an Indian friend, okay? And the friend is lady, okay? So will you be able to make the sentence of your own? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, It so will Yes, be ma'am. Mon père a une amie indienne. Une amie indienne. yeah, ठीक है. So सबका यही आंसर है? Mon père, right? Yes, ma'am. हाँ जी. Okay. Yes, ma'am. Okay, so more pair हो जाएगा, ठीक है. अब आपको this time you have to write my mother has a male friend, male Indian friend. ठीक है? So आपको male Indian friend लिखना है. तो आपको 4 इसके related 4 sentences बनाने हैं, ठीक है? Mamme, अच्छा, मुझे समझ आ गया. mamme a une. Ma mère a un ami indien. आंदिया, very good. So यून के बदले हो जाएगा और आमी की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? AMI. AMI, ठीक है. So मैं आपको ना एक लिंक दे रही हूँ to all of you. So going forward आपको वो लिंक यूज करना है so that I can see whatever you are writing. ठीक है? So just give me a second. Just hold on. What is this? Ma'am, are you sending in the chat option? Yeah, chat box. Just give me a second. Sure. Net is working too slow today.
So I'll make a link for all of you with your name. ठीक है? So आप going forward आप वही link use करोगे. ठीक है? Just give me a second. I know it is working too slow. Yeah. So ये मैंने link send की है. Just see. Dilpreet, this is for you. ठीक है? Is it working for you? I can't see, ma'am. In the chat box? In the chat box, just check. Yes, ma'am, it is working. Working? Okay. So next is for Komal. Taking time to get open, but the link is working. Working? Okay. So going forward, I think you can use this link. Yes, ma'am, it's working now. Yeah. This is for Komal. ठीक है. So next is for Gauri. Okay, did you get the link, Gauri? Yes, ma'am, I have received. Okay. So next is for Apeksha. I got it, but I can't write my name. So use this and यहाँ पर आप you can write the sentences जो अभी हमने discuss किया. ठीक है? यहाँ पे भी लिख सकते हो आप. So it will be easy for you. This is for Apeksha. Apeksha. For Yes, ma'am. Ma'am? Anji, I'm trying to open. Yes, ma'am. ठीक है. Okay. Excuse me, ma'am. Yeah. Actually, I'm using my phone today and I am on that page only, but I'm not able to locate any of the names written by you. I think because of my phone usage, that's why I don't know. Chat box में आपको link मिल गया ना chat में? Yes, I have opened the link and someone is already उसमें कोई writing. नाम नहीं है, उसमें आप ही उसको use करोगे जिसमें मैंने आपका नाम नहीं, but someone is writing already. I don't know. ऐसे मैं कोई उसी के write नीचे click क्यों? नहीं, कोई write नहीं कर सकता ऐसे. वो आपने फिर मुझे लगता है कि दिलप्रीत का use कर लिया है. Purple में Yeah, purple में yes, तो वो yes. आपने दिलप्रीत का ओपन किया है लिंक. आप अपना ओपन करो. आप उसके नीचे मैंने एक और लिंक भेजा है, सेपरेट लिंक अच्छा, okay, got it, ma'am. है ना. तो आपको अपना लिंक ओपन करना है. ठीक है? सो तनु के लिए Ma'am, it's like whenever we are typing, it is that E is not coming with an accent because maybe we are not ठीक है. using तो it French. आपका जो E है, I can tell you the shortcut. So 0 to use with alt. ठीक है? 0 to 00. ठीक है? 0200. Alt के साथ प्रेस करना है और 0233.
0233 मिला आपको? Ma'am, this is for, it's like, this is for an accent. How या to put an आप accent? नहीं, आप ई विद एक्सेंट आएगा वो, ठीक है? उसका ई आई थिंक वो, आप अभी विदाउट एक्सेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? Yes, ma'am. Now it has come with an accent. ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, दैट इज योर Okay. चॉइस. Rather than you wrote this E with an accent. Yeah, I just deleted it now. I think you're writing something else. Okay, so 0200 with Alt. Alt press करके ही आपको 0200 press करना है, तब you will get that. Ma'am, actually mine is Mac, so I don't think so this alt option will work in it. ठीक है, तो आप ऐसे ही you can just start writing. आप ऐसे without accent लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ठीक है. माँ मैं it's all right. So okay, सब okay, you're able to write ना? ठीक है. Good. I think अब better है. इसको delete कर दूं? Okay, so आप यहाँ पर अपने जो भी आज हमने vocabulary we will discuss, तो आप यहाँ पे vocabulary भी you can write it down, ठीक है? And next one, इसको देखना पड़ेगा accent के once you will be done, so just let me know. Done, ma'am. Done हो गया सबका? ठीक है. All right. ठीक है. Okay, आंधियाँ, you have to just write आंधियाँ, ठीक है? आंधियाँ, मोपे, मामे, ठीक है? ठीक है. All right. Okay. So next will be, just hold on. Okay. So next line will be pendant les vacances. Okay, pendant. So pendant means during the vacations. Okay, pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins. Okay, je vais à Paris avec mes cousins. So avec means with. ठीक है? Pendant means during. Vacances. Okay, pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins. Cette idée est vraiment bonne. Okay, cette idée means, okay, this is a good idea. Okay, really this okay, so cette idée as in this idea is a good one. ठीक है? Cette idée est vraiment bonne. So bonne as in good. Okay, et toi and you, Daniel, où vas-tu? Okay, so où vas-tu again, where you are going? Je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents. ठीक है? So je vais au Canada. Yes, je vais au Canada. So this means I'm going to Canada pour passer, to spend my vacations with my family. Okay. Amusez-vous. Amusez-vous as in have fun. Et n'oubliez pas de donner de vos nouvelles au revoir. Okay, so and do not forget to share about your story. Okay, au revoir, goodbye. That's it. Okay, so one thing important here, au Canada. So je vais au Canada. Do you see this line? Je vais au Canada. So Canada is a masculine or feminine country. The gender of this country, whether the Canada is masculine or feminine, who will tell me? Masculine. 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 So O is used, that's why we are using O. Okay, and what about India? India, is it in masculine category or feminine? India. Feminine. Feminine. Right, so that's why we are using O. I think we have already discussed the difference between O and O. You remember? Yes, ma'am. Yes, okay. So whenever you find a city, जब भी हम city के बारे में we are going to discuss, or when we want to say like I am going to a particular city, so we use a. Je vais à Paris.
ठीक है, ए दिख रहा है आपको, je vais à Paris, so Paris is a city, that's why I'm using a, ठीक है, all right, okay, so any question from here till here, okay, till the last line? Yes, ma'am. Why we have used born and not bon or Remo? Because it's either is feminine. Yeah, cette idée, yeah, et vraiment ban, yeah, that's why, It is because of the ide, not because of the Remo, right? yeah, exactly. Okay. Alright. So next will be, okay, who is going to read? Okay, ma'am, I'll read. Okay. François, pendant les vacances, je vais à Paris avec mes cousins. Cette idée est vraiment bonne. Ban. Adeline. Ban. Vraiment ban. 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 Adeline. Et toi, Daniel, où vas-tu? Daniel, je vais au Canada pour passer mes vacances avec mes parents. Camille, amusez-vous